This is the Schwerer Gustav, or in English, the heavy or great Gustav. And very, very heavy and great it was. It weighed 1,350 tons and could fire a 7-ton shell to a range of 30 miles. Developed by Nazi Germany in the late 1930s, the heavy Gustav 800mm caliber monster cannon was explicitly designed as a siege artillery weapon to penetrate and decimate the super thick reinforced concrete fortifications of the French defensive facility known as the Maginot Line. Den Kern der mittelalterlichen Geschützsammlung des Heeresgeschichtlichen Museums bildet der sogenannte Bumhard von Steyr, die kalibermäßig größte Steinbüchse der Welt mit rund 88 cm und mit ca. 10 Tonnen Gesamtgewicht immer noch eine der größten der Welt. Der Name von Steyr ist im Prinzip eine Annäherung, weil wir nicht genau wissen, wo diese Steinbüchse produziert worden ist. Die einen sagen, diese Steinbüchse wäre direkt in der heutigen Stadt Steyr produziert worden. Das dürfte aber nicht zutreffend sein, sondern Steyr nimmt Bezug auf die sogenannte Steiermark und nimmt eigentlich auf die Erdstraße im obersteirischen Gebiet einen direkten Bezug. Bei der Herstellung des Bumhard kam ein damaliges Hightech-Verfahren zur Anwendung, die sogenannte Stabringtechnik. Bei der Stabringtechnik wurden eiserne Stäbe um einen Holzkonus herum aufgelegt und durch Seile miteinander verbunden. Um sie jetzt in eine fixe Verbindung zu bringen und den sogenannten Flug zu produzieren, zog man jetzt eiserne Ringe in sehr heißem Zustand auf. Durch das Erkalten zogen sich diese Ringe zusammen und pressten diese Stäbe so dermaßen stark aneinander, dass sie eine fixe Verbindung eingegangen sind. Die Steinbüchse besteht aus 2 groben Teilen. Zum einen dem sogenannten Flug, das ist jener Teil des Geschützes, in dem sich später das Projektil bewegt. M26 prime movers transport the tube and base for the 914mm mortar Little David. A 12-foot pit is dug with timber flooring to facilitate emplacement of the base assembly and to distribute the firing loads. A 12-degree slope serves as an entrance ramp. The 46.5-ton base is backed into the pit. Built-in hydraulic jacks lift it so that the bogie can be removed by a crane and the prime mover driven out again. Backfilling by bulldozer, angle dozer, or other earth-moving machinery is the next step. To minimize the rearward motion when firing, it's recommended that the backfill be tamped solidly. A timber runway is constructed, enabling the 40-ton tube to be driven directly onto the base. The trunnion supports align with the trunnion jacks by use of a built-in cross-feed screw.
A hydraulic pump and valve system within the base raises the jacks which lift the trunnion supports, permitting the carrier to be driven away. The jacks are then lowered and the tube drops until the elevating rack is engaged with the elevating pinion. The sight is attached and the remote control connection made. A hydraulic pump driven by an electric motor mounted on the elevating segment is used to pump the tube into battery position. The base unit of the propelling charge is inserted using a powder charger equipped with a pair of telescoping tubes. The largest caliber mortar ever built, the Little David was conceived and designed as a special assault weapon for use by land forces where heavy destructive power is required against unusually resistant targets. Loading the pre-engraved projectile T1, which weighs 3,650 pounds. Elevation of the mortar after the shell has been aligned and entered to the deep end of the rotating band enables it to slide down to a seat at the rear of the tube. The piece is traversed by power to the correct azimuth position. The bright surface indicates the tube's recoil, 24.5 inches. This surface changes from the lower to the upper edge of the trunnion ring as the piece is pumped into battery position, shown by a light in the remote control box. Holding the piece in battery with one hand, the gunner pushes the firing button. All firing in this demonstration is with instantaneous fuse setting. Muzzle velocity 1,250 feet per second. Maximum range, 9,500 yards.